So guys, welcome to yet another episode, the Mic Drop Podcast. Tumekawia sana. Ndio huu leo nimewaletea mrembo. Yeah, mambo ni tamu hapa. Sorry for staying away for a while, but then nimekuja na apology letter. Kabisa. So me, I just want to say thank you for having me in your podcast. I appreciate, and I'm happy to be here, and I'm waiting to see what you have for me. Hey, we have a lot. You have a lot for baby girls. We have a lot. You better start feeding me. Sijui kama mimi ni baby girl bado. Hatujui the type of treatment unataka. Mimi sio extras. I appreciate things small everything. Yeah, niko sawa. Small things matter. So small things matter. A trying person matters, you know. Sisi sijakuwa nasikia siku hizi Kenya kumekuwa kubaya, wasichana wanasema bila doa unishiki. Bila doa jamani. Ati bila doa unikaribi jamani. Tumekataa, funga macho. Kama una pesa chana na wasichana wa wenyewe. Sana, unajua at the same time bado sisi bado tutataka. Sawa, mwende mtake penye kuna pesa. Kama una pesa mbona unataka? No, si tunaenda, unajua haina haja niende mtu si level yangu. Mimi najua level yangu. I know my class. Unajua level yako ni 500, unatafuta wa 500. Yeah, of course, I know my class. That's nice. After all, pia kuna river road. After all, jamani, kumekuwa kubaya. Sasa ni kubaya sana stories za River Road. It's Kemunto. Nakwambia, but okay, we never know. But soko ni chafu. So kabisa. Watu wavae socks, watu wako protected. It is not safe anymore. It is not. It is happening because you guys decided it should happen, you know. No, like people, where is the courtesy? Where is humanity? Where is humanity? Wewe ulifanyiwa, mbona usifanyie wengine? You know, sometimes I don't know, but it is a matter of kukubali ili kufanyikia. No, and you know, how do they know that ati atakunywa Panadol ama Piriton? By the time naenda kupima wesi unakuja unamwambia if you want raw sex then tutapima. Oh, so when you take Panadol and Piriton you test like negative. I don't know vile. Au tu venye iko. All in all, guys, be safe outside there. For your own sake, just be safe. Yeah. Noma sana. Usipime na macho. Patikana kaka nono, kanaka sijui aje meaning ako safe. No, usipime na macho. Na mwanaume akikupatia pesa nyingi, just know when the deal is too good, think twice. No. When the good is Range Rover na boda ni vitu zingine tofauti. Nani alimba Range Rover? Kuna mtu ni wimbo ya kitambo Eremilia kwenye Range Rover ama niteke kwenye boda. Alafu nani amesema Diana akasema Nairobi. Ndio itakuwa siku ya mwisho umemwona. The same Diana akatuambia ni Nairobi. Yule anayekupatia basi pia mimi ananipatia. Why not? Anakula face sote tunashare. Why not? It is so bad. So you just be careful at the end of the day hapo in Germany. Hii vitu we just live once. And you just live once. Aki jamani usidanganywe, you just live once. Your parents needs you, your family needs you, you know, your friends needs you. So as much as you want to live a certain life outside there, just be careful. Even though mimi nezambia watu, just be careful. There is life after kujibamba. Unajua social media ndio inatupea hiyo pressure. Yeah, we have social media recklessness, and you know it has made people you know, they don't have any more dignity, they don't have self-esteem, na imepush vitu vibaya. Like, by the way tunataka kuishi ile posh life. Unaelewa? Posh life. Kwa nini unaona kuna ile maisha inakuanga social media kwa ground haikuangi. Ni ngumu upate. And you know it is so bad because it's real. It is real, but to a few. A certain number. There is kwa kila kitu there is a number that we always enjoy. Alafu kuna sisi majority hatuwezi pata, like for a balance the economy lazima kukue na kitu iko chini na kenye iko na juu. Okay, but you know and
na sijui nini. I don't know. Okay, before we talk about social media recklessness or how social media is affecting everything, we can't go to social media like recklessness without talking about the Western culture, because the Western culture ndio imefanya watu wengi sasa wameanza kukua affected by the social media, so wako so reckless because they want to satisfy the Western culture, like kwa mwana vitu zenye Western culture zimeleta, dressing code, everything that is brought by the Western culture influence what people are doing in the social media today. Because unaona Kadibia na vanga in a certain way, pia utaenda kwa social media, you want to dress exactly like the way they are doing. Okay, I'm not talking about kuva. But kuva is different from unaona vitu kama hizi za nyako, sijui what uniting Kenyans, uniting it is the world. being anything you do on social media and ikai vizuri, that is just being reckless. How you behave, how you talk, what you do, how you dress, the places you go to, that is just being reckless. And hizo zote zimeletwa na Western culture. Emotionally, how do you say? Well, for example, hii Mamito na Joey. I won't talk much. Okay, it is not that I don't want to comment about it. It is not that I don't want to comment about it. Mamito is a comedian. She was simply doing her work. But what caught my attention is the way women were in the streets saying we need justice. Now that justice imekuwa served, all of a sudden it's like this man is too innocent to be in prison. So are we judging these people out of the way they are innocent, or what are we even doing? You don't judge people through wanaka, through looks. Unajua I can be innocent, naweza kuwa tu mimi mtu nimetulia, but whatever I do, naweza fanya Kenya nafanya na bado I get back nitulie. So kuna wale watu they don't announce. Si ati unajua kuna mtu akikuja anamwambia ndakuja na kule ule wa surprises. Sure. Silent people mostly wanakuanga watu wa surprises. Unaona? Anakukonga surprise. Huu ni wewe. Ni wewe. Really? Okay, ukiongelea story ya social media recklessness and what Mamito did, I'll tell you guys, like, Mamito was just doing her work. That was not being reckless. But she's a stand-up comedian. At times she's a stand-up comedian, and the fact that people are judging her out of what she did, like, of which I don't see anything bad with everything, like, Joey deserves it. If it's true he did it. Let me say, if it's true he did that, then and I deserve. Mamita was simply doing her work, and that's not being social media recklessness. That's just serving like hot tea at the right time. It's not a real time news. Kila kitu kunakonga na two parts. There is a positive and a negative part. Yeah, sure. So to stick to the positive part. Which is the positive part? Can you tell me the positive part about this whole story? About the Mamito thing. About the Mamito thing, the Joey thing, and everything. I'm on the negative side, but let's stick to the positive. Let's stick to the positive. Since sasa hata tukisema si ati Joey atatoka ndani. Atatoka. In this game there is no a win-win situation, because the family lost their beloved one, and the family of Joey Pia lost their son in the process. So it is a matter of, we don't know whether the justice was fair or it wasn't fair. What Mamito did as a stand-up comedian, she did it out of comedy. So all of a sudden it is up to you when you tenda kwa social media. How will you take the information? Kenyans. Yeah, they have opinions. Like wanaweza kuwa wanakuangalia wanasema unaficha mtu. Like you're hiding something. Yeah, you're hiding something. Yeah, sure. Ama you're covering up for someone. Mwenye maybe ni powerful, maybe yako kwa gava or something. Yeah. But ni assumptions too, and opinions are allowed. You are allowed to give your own opinion, because the moment utaenda hapo hivyo kwa comment section, kila mtu anajibu tu venye anataka, kila mtu wako intentional na ni opinion tu. So at the end of the day we are not the judges and everything. Capacity reasoning capacity same. Yeah, sure. So mine can be niweke kitu ina balance. Mwingine atakuja na fuck you bana. you know when we talk about like social media, kuna wale wa spade, I call a spade. You killed by a sword, you must die by a sword. But no, when you talk about social media recklessness, I'll say one thing: don't do things because others are doing it. You have a family they are watching, because utaenda hapo utembee uchi ama unyongesha, inasikia watu wananyongesha huku TikTok, kina ilisha
iliisha. I don't know, they still do that, and that is just being recklessness, because social media doesn't forget. That is one thing. Yeah. When you do something, social media will remind you 20 years to come. You have a family, you have built something big for yourself, but one thing that you did, kitu moja tu yenye ulifanya kwa social media na kuzi inaharibu something that you have used your whole life to build. TikTok ingekuwa kama Facebook Inakuremind memories. TikTok. No, trust me, as much as TikTok see your Facebook, as much as TikTok see your Facebook, media italeta. Of course. Unasikianga mtu amekuwa mrembo, ameenda huko mbele, anacheza, alafu kidogo unaona picha yake yenye hata yeye mwenyewe hajui ilitoka wapi. Yeah. So social media doesn't forget. Let's just be careful when it comes to social media, you know. It is not a matter of kwenda na pressure nini nitaka kukwamia majenzi, you know. It is a western culture, you know. Like me, I want to be like venye wazungu wanafanya. It is so bad. Like, yeah, let us just be tuko na limits, you know. Ukiamua ni kwa social media umeenda kudance huko, have limits. Just have like some limits, like a lot of them. Just have limits. Lakini inasaidia, unajua social media si mbaya, imesaidia. Unaona kuna watu, kuna wale, unaona kama for example tutumie tu TikTok hiyo ndio tumezoea. Kuna wale like how do I place this one? Wanatumia hii kuana living kama TikTok, kuna wale maselebu wa TikTok. Yeah. Unaona? They just came out of, ilikuwa hidden talent, but wakiwa kwa kamera wanaweza gombana na simu. Watu furahisha, unaona? Yeah, so I know it is paying bills and everything, but the point is, what are you doing? What are you talking? You know, it is not just a matter of putting a phone somewhere and you're like, I want to go on live. It is not a matter of just putting a camera somewhere and you like, I'm recording content. Which content are you like producing? How is this content going to affect you in the nearby future? Saa zingine watu walisema self-esteem is state of mind. You think so? That's what people say. Yo, me, I have dignity. I have my own dignity, and I'm not gonna destroy it for people. Or I won't because I know my parents raised me in a certain way. My parents raised me in a certain way, and I'm not gonna change the way my parents raised me and be someone else because I just want to please the society that I didn't come from. Okay, being called kienyeji, I'm okay with it. You know the funny thing about being kienyeji. You know one thing about being kienyeji is you can be kienyeji in somebody. Wewe mwenyewe unaweza jiona wewe sio kienyeji. But mtu mwingine akikuangalia anasema kiaka kasiana kana konga kienyeji. You know, so kienyeji is I'll say kienyeji is like beauty. Beauty is seen in the eyes of the beholder. So kienyeji is seen in the eyes of the beholder, period. Mi venye najionanga. Mi najionanga I'm just a normal girl from a normal background. Like, concerning hiyo type. Kujionyesha kienyeji. I know, pale comment section niambie kama mimi ni kienyeji ama mimi sio kienyeji. I don't know. Unachoma. Kwani kienyeji guys sitakuuliza kienyeji sitakuuliza kienyeji. Sitakuuliza. Unajionanga ni kienyeji? Yeah. For real? Sindio. You know the way you take yourself is the way other people will take you. No. Trust me. Ukijiona kienyeji watu wengine watakuona kienyeji. Sikatai, but si after all ni kuna vitu sijui. Kuna vitu zenye hujui. Yeah. So kienyeji means you don't know things. No, like actually wacha tuachane story yake. Atuachane na story ya kienyeji. Kienyeji is a state of mind. Ati kienyeji is a state of mind. Si ndio? Hapana. Like, unaweza enda lavi, kuna vitu utafanya, mtu ataona uni kienyeji, unaona? Like si kitu umezoea. Unaona? Unaweza enda pahali, unajua kienyeji inakuanga defined differently. Yeah, I know. Kuna mtu atakuona, aseme since kuna vile umevaa hiyo siku, wewe ni kienyeji. Wewe ni kienyeji, yeah, I know. Kuna mwingine maybe mtu amekupeleka asijui hoteli kafok ndio sijui kuishikilia mimi ni kienyeji. Kushika wewe ni kienyeji? Mimi ni kienyeji. I know when you talk about kienyeji and everything, me I always say when you decide to go into the social media world, just take care of your self-esteem because those people will drop your self-esteem to zero. What I push for all go meyeka 10. Trust me, those people will drop it to zero. To zero. Watakuja waangalie insecurities zako. You always think you have a good nose. Watakuja kwa mwana na mapua kubwa kama yangu. Utaonanga you have good eyes. Utakwambia gemu sana kwani anaangalianga aje. So when you go to like when you decide to dip yourself into the social media life, just take care of your self-esteem. Just take care of your self-esteem and make sure you don't lose your dignity because the moment mtu atakuattack
feel like my self esteem nini kumbe sifai kukua hivi. Hapo ndo utajikuta mtu anajaribu kuchange. Anajaribu kuchange, you'll see them talking a certain way. You'll see them, when I give you a scenario when I was in high school, people used to be like, "Suonge vizuri." I was still a child. Actually kama nilisoma nawe high school, and he used to tell me, "Suonge vizuri." Here I am, I'm still talking the same way. And trust me, my mom had to go to school kwenda kuambia jamani mimi nilizao mtoto hivi na hivi anaongeanga. Hivi venye naongea, trust me. No, I don't know. Ungedhani niliishi US. So ningeshika hivi nini kusoma novel. Ungesikia watu wana click. And I'm like, come on, I'm just a baby. Why are you hating me? And that happened in both schools. Nilisoma day school na nikasoma boarding school. So people tried to change me. I won't mention it. I trust me, I won't mention it. No, this is how I am. Na feel me na feel since ni grow up me. Obviously I didn't practice talking like in a certain way. But so Nairobi. No, nilisoma in a Western school. No, nilizaliwa Nairobi. Yeah, I grew up in nilizaliwa Nairobi. But sasa si kwa mtu hivi sana ati niko so exposed. Mimi nilikuwa mtu indoors. So one thing I'll tell you, if I was to change on how I talk, because watu walikuwa na lower my self esteem by all means. Trust me, I never did that. Because kuna walimu wenye walikuwa wananiambia, "We love the way you talk, you can be a journalist, you can be this and this and this and this." And trust me, nilichase the positive part. I never stuck on the negative part. So usiye hata mtu akufanye uchange. Ati unavanga kiushamba kidogo naona brother umeenda kutafuta timba tame. Hapana, mtu asichange your self esteem. Mwanaume ni kiatu. Sasa hiyo yako ni ngapi? Leave alone hii ya leo. Niachane na ya leo. But unaona mwanaume inakuanga, unaonanga hata wewe utakangi mwanaume cute. Kwa nini? Nani amekwambia sitakangi mwanaume cute? Au wengine watafutia mtoto sura. So sisema hapo story sitakangi mwanaume cute. Most of the ladies I do talk to, it is not all about cuteness. Tunataka pesa. Wewe cuteness tutatafuta. Hapana. Na nimekwambia tutaki sura. Okay, nobody is interested with sura, but everybody is interested. Unajua kila mtu anakuanga na opinion yake. Yeah, I know. Unaona kila mtu anakuanga na nini yake, test yake bado. Yeah, kila mtu ako na test, kila mtu ako na test yake and everything. But what I can say is you just do you. Don't change for the society. Your parents raised you in a certain way. Stick to that. Stick to the norms of your family. Hatuwezi unajua hizi tabia zenyu mmezitoa kwa social media, mmezipeleka mpaka places zenye mnafanya kazi. Tunaenda na vile tuko 21st century. Tuko huko 1970s, huko sijui 19 what. Tuko 2024. It's not about 2024. So lazima like hata technology inaenda iki enhance. Wacha ngambie, it is not about sisi lazima to evolve. Hatuwezi baki huko kwa homo sapiens. We are not talking about, this thing is not even affecting you yourself. It is even affecting your behavior at work. Yeah. We have etiquettes at work, but it may seem these girls, even they don't know how to dress when they go to work. They don't know how to talk to their bosses. Inakaa si wameenda kutafuta this attention. Zenye unajua uliwatch kwa movie uko na boss alifall in love na receptionist. You know, nazo unaenda kwa workplace, you don't kazi ya receptionist. Nataka kupeleka movie. Unataka kupeleka movie huko. You know, bosses wame lack etiquette, tumekosa hizi profession, like, you know, that boundary between. Unajua, there was a time like for a woman upate kazi lazima upeane. Lazima upeane. Like, it is still, you know, it is still happening. Let me tell you something, it is still happening. Nowadays kazi mingi ni za wanawake. It is still happening still. It is still happening. It is the fact that people are not talking about it. Well, maybe. People are not talking about it because it is an agreement. Ukufosiwa. It is either you say no or you say yes. That's why ukikuja mtu asema ati nilikuwa sexually harassed and everything. Did you say no? Did you report it to someone? No. Yeah. You still need this job. So unakataaje? You still this job utakataaje? Nataka kutoka ghetto bana. No, let us just maintain. I want to be on a certain level. I have dreams, unaona?
It is I want not to fulfill some dreams. But how are you fulfilling your dreams? By knowing Money. you slept with somebody at work to Well, earn the position. That was a one-time thing. A one-time thing, but it will affect your whole life. No, you know when you talk about all these things. Listen, when you talk about social media recklessness, itakuja na consequences, right? Yeah. When you talk about Western culture yenye umeamua kuchoose kuiba, itakuja na consequences. I'm sorry. And when we talk about that mess you did at your work because you lacked etiquette, you couldn't maintain the workplace etiquette. Yeah. Trust me, itakuja na nini? Itakuja na consequences. Na as much as zimekuja na consequences, you are a human being. You have consciousness. Uko na consciousness, na hii consciousness si ati itakosa kukutosha. Utakuwa unakaa pale ujiulize, why did I even do that? Leave alone that. Like unaona mimi kama boss, mimi mwanaume. Umenipea day one. Utanichukua aje? Utashinanga umeniomba. Si ndio? Like kama nataka, kwa nini nizipate kwako? Juu kwako nitapata rahisi. Unaona? Kama nataka nitapata kwako rahisi. Juu unajua wasichana unasikia, you see, because this is a boss somewhere. Yeah. He owns a studio. So well, atakuja kidogo umekuja kupiga picha ya bure, akuangalie venye uko hivi apite na wewe. Atajua at least nikimpiga tu picha moja atanipatia. Atashinda amekupiga picha kadhaa juu anajua utampatia. Just be careful with bosses or with the places you're working for, you know. In business mimi kama photographer wewe uta take your face, but are other people outside there doing that? No, unajua mwanamke ndo stock yangu. Mimi sieki sukari, sijui mafuta. Mwanamke anapiga picha ndo stock yangu. So unakula aje stock? You people mnakula. Wewe kuku. Hiyo badinye na kwangu huko juu inaitwa aje? Sina kulanga kuku na vifaranga zake. Gani hiyo? Hiyo I think ni eagle. Yeah. It's the kuku and the vifaranga. Yes, that's kuku and vifaranga, na hiyo iko meant to feed on that. Mr. Kucheka, just stop it. No, but let us just be careful at the end of the day. It is not fun anymore. It is not fun anymore the way teenagers wamepotea kwa hizi stories za social media because of the Western culture. Imewa-affect to their job places. They are not maintaining the etiquette and everything. It is not fun. It is not fun, like totally it is not fun. Sio fun. Hata attachment jamani, msichana umeenda attachment. I think these people don't have. Mnajua pefanya siku hizi wasichana wataki kwenda attachment. Unauliza mtu kama unataka kwenda attachment. Hapana. Hawapati juu. Yuko ready. Unaona? Hawapati. Ati you people are so funny. Let us just give us peace. Mtupatie tu peace, mtupatie amani. We want tunataka kukua serious na hizi. Yeah, just be safe. Usikue pressurized na social media. Social media will show you what you want to see. Hapa chini kwa ground vitu ni different. Msichana mwenye una follow huko IG na post wigs za 70,000, trust me, she's marketing for a brand. That is simply not her lifestyle. So just live by your means. Usitake kufurahisha watu ndio utafute mbabas huko nje. Mbabas hata sijui. Wababas don't exist, by the way. I've never come across one. Ama mimi ndo niko na shida. Wababas. Nafaa ku maintain my class because I've never been. Maintain your class. Jesus. Wewe niambia vibaya. If you wanna try mbaba, just try it in silence. I try it in silence. Yeah. Ndio basi. Ukikuja hapa sisi kama rafiki zako tutakubash. The friends I have, God. Yeah. Wait, if you bash, as long as I'm chasing the bag. One. I'm chasing the bag. Kuna mtu alisema, all of us are in the run. Listen, all of us are in the run to eradicate poverty. All of us are chasing one God, who are poverty. So it doesn't matter which way you are using to ward the poverty. Whether you are stealing somewhere, unaua poverty. Wewe mwenye ulifanya engineering bado na certificates unalalia huko chini ya kitanda, how are we going to chase poverty? Kuna like lazima ukuwe na strategy. Yeah, lazima ukuwe na strategy. Huwezi enda umekulwa, ushapewa ugonjwa mwingine inamea, like your pussy is meaing some ngozi. You using money ndo upone. Unaona? You end up using more money than what you make. Unaona? How are you eradicating that? Me, I didn't say. Unajua nikisema ku eradicate poverty, I simply didn't mean kwenda kuziuza. That mean. Sasa wale wanatumia hiyo meme. It's okay. You just wake up in the morning, go hustle, chase the bag.
itajipa siku moja. It may take 20 years, but trust me, itajipa. Yeah. There is somebody who became a billionaire at 20 years. There is a person who became a billionaire at 30 years. And there is a person who became a billionaire at 50 years. At the end of the day, all of them became billionaires. Ama nini? Sisi 22s, unajua tunakuanga at stake. Tunakuanga kama mayai. Tukifanya kitu, tunafanya juu ya atufikiri mbele. Sure, that is true. Juu ya the moment. But tukikuwa wajanja, tuanze kufanya kitu if i affect mbele, like unafanya kitu ina affect 10 years from now. Yeah, sure. Unaona? Like unakuwa na goal. Tutakuwa mbali. Tutakuwa na millionaires. Tutakuwa na millionaires wengi. Yeah. Okay, so tukue tu careful ama nini. Anyway guys, hataki kwenda mbali sana with this. I'm talkative. Mta end up nimeongea for 50 minutes. I don't want to do that. Nataka ku preserve some knowledge for the next podcast. It's kind of late. Yeah, it's kind of late. Yeah, baby girl asifinywe shingo. Wewe ndo utanifuata unifinye shingo ama nini wewe? Nani weekend sasa pia you need to go piga sherehe. Baby sipigangi sherehe. Mimi nimefurahi kukua hapa. You don't party? I don't party. I'm not a party person. So me I'm happy to be here. I just want to say thank you for giving me this opportunity. The only thing I'm going to do is to tell people, come out with this podcast, at least give us your opinion. Don't forget to subscribe to his YouTube channel. It is an amazing YouTube channel. And tell a friend to watch Mic Drop podcast. Yeah. Peace out, guys. Yeah. Until then, tuonane on the next episode. Sure. Jamii, nataka